హలో అండి, నమస్తే. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? వెల్కమ్ టు బుబ్బా రెసిపీస్. ఈరోజు మీకు మంచి హెల్దీ సలాడ్ని చూపించబోతున్నాను. అదేంటి అంటే చిక్ పీ సలాడ్. దీన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూసేద్దాం. దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ నోట్ చేసుకోండి. ముందుగా వెజిటేబుల్స్ కట్ చేసుకుందాం. కుకుంబర్ని చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకోండి. ఈ విధంగా అలానే ఆనియన్స్ కూడా చిన్నగా కట్ చేసుకోండి. నేను ఇక్కడ చెరీ టమాటోస్ యూజ్ చేస్తున్నాను. చెరీ టమాటోస్ అయితే సలాడ్లో బాగుంటాయండి. ఇందులో నేను అవకాడోస్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇది ఆప్షనల్, మీ దగ్గర ఉంటే వేసుకోవచ్చు, లేదంటే లేదు. ఇప్పుడు సలాడ్ ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. నేను ఇక్కడ 1 కప్ చిక్పీ తీసుకున్నానండి. ఈ చిక్పీని ఒక 6 అవర్స్ పాటు సోక్ చేసుకుని ఒక 5 విజిల్స్ వచ్చే వరకు కుక్ చేసుకున్నాను కుక్కర్లో. తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న వెజిటేబుల్స్ అన్ని ఇందులో యాడ్ చేసుకోండి. ఇందులో కొద్దిగా కొత్తిమీర కూడా వేసుకోండి, బాగుంటుంది. బాగా చిన్నగా కట్ చేసుకోండి కొత్తిమీర. ఇప్పుడు స్పైసెస్ యాడ్ చేసుకుందాం. ఇందులో 1 స్పూన్ సాల్ట్, 1/2 స్పూన్ పెప్పర్, ఒక 1/2 స్పూన్ లెమన్ జ్యూస్, అండ్ 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆలివ్ ఆయిల్. వేసుకున్న తర్వాత వీటిని బాగా మిక్స్ చేయండి. మొత్తం అన్నీ ఈ స్పైసెస్ అంతా మొత్తం వెజిటేబుల్స్కి పట్టించండి బాగా. ఈ విధంగా కలుపుకోండి మొత్తం అంతా. అంతే అండి, దీన్ని ప్రిపేర్ చేయడం చాలా ఈజీ అండ్ హెల్దీ కూడా. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఒకసారి. Hope you like my recipe. Please subscribe to our channel. Thank you.